everyone, we are finally back to Portugal, but the trip to Germany didn't really go as planned. So let me switch to German. It's easier for me to explain. Es ist einfacher. So, jetzt auf Deutsch. Ja, der Trip nach Deutschland hatte einen Grund. Auf jeden Fall nicht das Wetter. Wir kamen an, wir hatten da gerade nur 5 Grad. Wir kamen von 20 Grad Sonne. Nach Deutschland, na egal. Aber die Fahrt war schon interessant. Kurz vor der französischen Grenze gingen schon mal 2 Lichter an. Das ist immer so schön prickelnd, wenn so Lichter angehen. Dann hat Thor noch Durchfall bekommen, also mussten wir quasi jede 2 Stunden anhalten. Und dann ging die Lampe AdBlue an, obwohl wir noch genug AdBlue hatten. Aber okay, wir haben dann AdBlue getankt und sieh da, alle Lampen waren wieder aus. Ja, Gott sei Dank sind wir dann endlich angekommen in Deutschland und dann hatten wir es echt Regen ohne Ende. Ja, aber der Grund, warum wir überhaupt nach Deutschland gefahren sind, ist, unsere Tochter hat den Bachelor in Architektur gemacht und da war die Abschlussfeier. Und deswegen sind wir da und die war wunderschön. Ich bin mega stolz auf meine Tochter, das hat sie toll hingekriegt. Gesehen? 2, 3. So, bei 3 bitte alle dann die Hüte hoch und dann kommt das Foto. 1, 2, 3. Ja, und meine Mutter hatte noch Geburtstag und deswegen sind wir noch so lange geblieben, bis meine Mutter den Geburtstag gefeiert hat. Und die hat diese leckere Schmandtorte wieder gebacken. Das war total schön, auch meinen Bruder wieder zu sehen und meine Cousine war auf der Abschlussfeier. Es war schön, obwohl das Wetter bescheiden war, aber es war schön. Ja, und dann kam die Heimfahrt. Es war trocken, es war einigermaßen, hat die Sonne geschienen, es waren 9 Grad, alles super. Wir sind durch Frankreich gefahren und dann gingen die Lampen wieder an. Und dann haben wir gedacht, okay, wir fahren jetzt einfach weiter und gucken. Ja, dann fing 𝐼𝐸𝐺 aber leider an mit der Magen-Darm-Grippe, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ging ja hinten los und er hat gebrochen und das alles im Auto. Ja, es hat gut gestunken im Auto. Also ich war heilfroh, wie wir wieder hier waren, aber dadurch hatten wir trotzdem noch ein kleines Malheur
Ich durfte der Polizei folgen, weil ich etwas zu schnell war, weil ich einfach nur heim wollte. Ja, durfte ich noch 50 € der spanischen Polizei geben. Ja, da waren wir Gott sei Dank endlich wieder in Portugal. Ja, und mein Mann ist krank. Carlos hat es voll erwischt. Das hat er schon mitgenommen von Deutschland irgendwie. Also bin ich auch die meiste Zeit gefahren. Also ich war platt. Ich bin ganz ehrlich, also ich war gestern, ich war einfach nur platt. Naja, es ist da, ihm geht schon wieder ein bisschen besser. Deswegen werden wir diese Woche nicht ganz so viel zeigen in der Ruine. Ich werde hier und da schon ein bisschen was anfangen, vorbereiten für nächste Woche. Aber ab nächste Woche geht es dann wieder richtig los hier. Tut mir leid, aber leider ist halt manchmal das Leben ein bisschen anders. Ja, so war unser Trip, der kurze Trip nach Deutschland. So, das nächste Mal fahren wir dann runter, wenn Celine ihren Master gemacht hat, in 2,5 Jahren. Gut, dann fange ich mal an, hier ein bisschen aufzuräumen. There was still red paint under the bags. I will get it off. Then finally the paint will be gone.
I know, it's just primer again. Not really the most exciting part, but it's part of the process, and it has to be done next week. The red paint is finally gone, and we are ready for the next step. We even brought the primer with us from Germany. It's much cheaper there than here in Portugal. So we will continue next week with the drywall ceiling in the small bathroom. Thanks for watching and for being with us on this journey. See you next time. Bye!